Tov, Mashiv Ruach Morid Geshem, Morid Hatal. Here we are, a rainy day, and guess what they call it? Byron. I have no idea why, but it seems that it was a major storm. Yerushalayim, we got heavy rains, but not the way the rest of the country is flooding. But any rain in Eretz Yisrael is Gishmei Bracha. No. No? You don't think so? No. No, it's only if you don't get caught in the rain. Is that it? No, any rain is good, but it's not necessarily Gishmei Bracha. Let me hear reason why you don't think that anything that a Kodesh Baruch Hu does. Kol Shem Avarchim, Kishem Shem Avarchim Al Ra, Came Avarchim Al Tov. Okay, came Avarchim Al Tov, came Avarchim Al Ra. Right. What does that have to do with this? Because everything's a bracha. It's a bracha, but it's not Gishmei Bracha necessarily. Yeah. Okay. I hear. That's what we daven for. We daven the same talumot. We ask for Gishmei Bracha, because Gishmei Bracha is rain that brings down the shefa from the Elyonim. It's not just. Moshe always said we don't ask for a chor gashum. We ask for metara shamayim. It's not the same. Okay. Well, I suppose. It's all We have wait. The Kohen Gadol would be mispalel. What was that have to do with Kohen? Mari Kohen. Right. Okay. But anyway, the Kohen Gadol would be mispalel that it wouldn't rain. He had a different concept of Gishmei Bracha. Other people say Gishmei Bracha. It's raining right now. Other people say Gishmei Bracha is when it rains at night when people are sleeping, so that they get caught in the rain. There are people who say that. But people can say anything. Okay, and Reb Moshe bringing down what he says Gishmei Bracha. I'm sure there are other perushim. In fact, Shmayahu. No, you don't want to ask Shmayahu what the? No, I didn't say it. I said I don't think there's another interpretation of that. Of Gishmei Bracha. And let me ask you, besides that, when Moshe said it, what makor does he have? A medrash, a gemara? Are you questioning Reb Moshe Shapira? No, I'm questioning Tzvi Reb Moshe. It's okay. Reb Moshe said like this. He said, let me hear. הוא אמר כך, אני אגיד את זה בעברית. כן, בבקשה. הוא שאל שאנחנו מבקשים, מבקשים, מה שברוח מוריד הגשם זה שפך, זה לא בקשה. לא בקשה. הבקשה זה סיין תלמות לברכה. נכון. אז הוא הסביר שסיין תלמות לברכה בחז"ל זה נקרא שאילת גשמים. אז הוא שאל, לכאורה למה זה נקרא שאילת גשמים? זה צריך להיות נקרא בקשת גשמים. כי זה בחלק של 18 של הבקשות. נכון. אז למה קוראים לזה שאילת גשמים? אז כדי להבין את זה, הוא יסביר את ההבדל בין בקשה לשאלה. בקשה, כשאדם מבקש משהו, מה שהוא רוצה, זה הדבר המבוקש. כן? זה הרצון שלו. הוא רוצה להשיג את הדבר המבוקש. שהוא שואל, הוא לא רוצה את הדבר המבוקש, הוא רוצה קשר עם הנשאל. לכן אסתר אומרת, נפשי בשאלוסי ועמי בבקשוסי. העם זה הבקשה, כי זה הדבר המבוקש, אבל נפשי בשאלוסי, אני רוצה קשר עמך הקדוש ברוך הוא. אז לכן שאלת גשמים... אולי מהמילה קל, שאל, שאול. לא, שאלה. לא, אבל קשר עם הקדוש ברוך הוא. שאלה זה השורש, זה שינה לפלומת. לא, אני רוצה לחדש. שאלה, בקור השורש זה א' למד, קל. בסדר, תמשיך. זהו, אוקיי. אז רואים אוקיי. אני אברך מה שאמרנו, את דברי תורה, שביררנו זה ברכה. זה ברכה. לא ברכה. כל גשם זה ברכה. רק שזה לא יהיה... שלא יהיה צונאמי. לא, רק שלא יהיה 2/3 of a ברכה. זה כמו מים. כל מים זה חסד. אבל גם חסד צריך גבול. כן. אחרת יש צונאמי, זה לא טוב. No, that's why I wanted to say, that's why it should not... זה הרבה מים. It should not be 3/4 of a bracha. You know why?
Why? Guess. Why should it not be 3/4 of a bracha? What should not be 3/4? A bracha. When you have a bracha, bracha? it should not be full bracha, not 3/4 of a bracha. Why? Because it's berech. No, it becomes a brach. Okay. With that, you want to mention the fact that today is the yard site of the Baruch Hagar Mivizhnitz, and also Rav Hutner, the Pachad Yitzchak. Yitzchak Ben Chaya Yoel Hutner, שנולד ב-1906 ונפטר ב-1980. נולד בוורשה, פולין, למד בישיבת סלובודקה, היה תלמיד של הסבא מסלובודקה. ב-1925 נשלח לסניף בחברון, חברון ישיבה בחברון. ב-1929 לפני תרפ"ט, זאת אומרת לפני הרייטס, חזר לוורשה ולמד ב-University of Berlin והכיר שם לבביץ' הרבי מנחם מנדל שנירסון וגם כן יושבר יוסף דוב סולובייצ'ן. Who did? Yitzchak Hutner. Rav Hutner learned and so knew the Rav and knew the Rebbe. ב-1935 They had a mezumin. That's right. אינני מוכן. He's שהה בארץ ישראל ואחר כך עבר לברוקלין. ב-1939 הוא היה ראש ישיבה רחיים ברלין. ב-1940 הישיבה נוספת, צעירי תיכון, he came Jewish high school, like a Mesivta, in Mesivta Chaim Berlin. ב-1970 הוא נחטף במטוס לירדן, the famous hijacking, and he, of course, is a mechaber of Pachad Yitzchak, Torah HaNozir, and אני ביררתי את זה, הוא את הפיוט בלבבי משכן אבנה, הוא חיבר את הפיוט והלחין, ואפילו היה לו ניגן שלא היה מפורסם, אבל הניגן שהיה מפורסם בלבבי נה 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 נה, זה היה רב שמואל ברזיל, רגש. וזה בבן שלי שהוא משגיח שם, בירר לי את כל העניין שרב הוטנר בא לשער יושב והראש ישיבה אמר לו שיש בחור אחד שעשה ניגון למילים שלו, הוא שמע את זה ומאוד התלהב ואחר כך היה זה לפרסום. אנחנו צריכים להגיד את התהילים, אז שלום היום סמך זין חדש. משהו חדש. יאיר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ישמחו ויעננו לאומים, כי נשפוט עמים במישור, ולאומים בארץ לכם סלע, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ארץ נתנה ימולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים, ויראו אותו כל עשי הארץ. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, השונא בצרה, צרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. מקום ירחם עליהם יוציאי מצרה, לרווחה מפר ליורה, ומשיבה לגאולה השתה, בגולה ובזמן קריב נאמר אמן. They closed the pizza shop that opened. It didn't last too long. Oh, really? Yeah. It was here just for about half a year, 3/4 of a year. אז אנחנו נדבר כשאתה תשתה את הקפה. Can I park here for a minute? You think? This guy's leaving. This guy is leaving. That's no less. No, you're not going to be in the middle of the street. Here. Baruch Hagar Mivizhnitz, Ben Menachem Mendel, Baal Tzemach Tzedek. Hagar. נולד
he was the Imre Baruch. You know, he was the son of the Tzemach Tzedek. נולד ב-1845, נפטר בכ"ף כסלו שזה היום, ב-1892. הוא נקרא ברוך על שם רב ברוך ממזבז, שהיורצייט היה שלשום. לפי בקשת הסבא רב ישראל מרוז'ן, בשנת 1857 נישא את ציפורה בת רב אריה לייב שפירו, בעל בית דפוס זיתמר, של רבי שמואל אבא, בעל דפוס ונכדו של רב פנחס מקוביץ. בשנת 1885 מילא רב ברוך את מקום אביו כאדמו"ר ואלפי חסידי ויז'ניץ. הצטיין בעניבוס, בתחילה סירב לקבל פתקאות קוויטלח לנהוג במנהגי האדמו"ר. רק אחרי לחץ חסידיו נכנע. היה תלמיד חכם מובהק, אבל לא השמיע דברי תורה בתיש. כל יומיו היה ממעט בדיבור. בתקופת הנהגתו פרצה מחלוקת גדולה בין בית ויז'ניץ לבית טייטלבאום בסיגייט, בגלל שוחד שנקבע על ידי חסידי ויז'ניץ בסיגייט, ונפסל על ידי רב חנניה יום טוב ליטמן מטייטלבאום. גאוני גליציה תמכו בוויז'ניץ. הכל תואר בספר אוהב משפט מצד ויז'ניץ, שבו כונסו התשובות בעניין זה מרוב רבני גליציה, ובספר מלחמת מצווה מצד סיגייט. קרובים רחוקים הוקירו את רב ברוך בשל תכונות נפשו הנעלות. כשמהר"ם שיק ביקר בסליש אצל אביו רב מנחם מנדל, נכנס גם בנו רב ברוך ואמר עליו שהוא אסרו קורפו מהודר. הוא נפטר בגיל צעיר בן 48. כל בניו היו אדמו"רים. רב ישראל, אהבת ישראל, מילא את מקומו בוויז'ניץ, רב חיים באתונה, רב משה בשץ, רב שמואל אברהם אבא בהורנדרק, רב יעקב צבי דור בהוזרץ, רב פנחס בבורסה, רב שרגא פייפיש באז'ות, רב יחיאל מיכאל הורדנקה, רב שלום נפטר בצעירותו. אוקיי. תורתו נתבסו בספר אמרי ברוך, שיוצא לאור על ידי חותנו רב מרדכי חורדצ'וב. יש סיפור שממחיש את רוב ענוותו. אישה עקרה אחת באה לפני רב ברוך וביקשה שהרבי יבטיח לה בן זכר, והיא תקבל על עצמה שתגדל אותו על התורה ועבודתיו, כאין חנה את שמואל נביא. רב ברוך נתן לה ברכה שהשם ימלא משאלות לטובה, אבל האישה לא זזה ממקומה, ביקשה שהרבי יבטיח לה בן זכר. כמעט נשבעה שלא תצא עד שיבטיח לה בבטחה גמורה. רב ברוך אמר לה, איך אני יכול להבטיח? אין בכוחי אלא במה שאתפלל בטח, שהשם ייתן משלך. כל זה לא הועיל. היא אמרה שלרבי יש כוח להבטיח, רק בהבטחתו תליה מלכה. אחר כל הבשרות הבטיח לה הרבי מה שביקשה, והאישה מיד הלכה בשמחה רבה. מיד הכינה כל צורכך, והילד קנתה עגלה, בגדים, כאילו כבר נולד. ובאמת לא עברה שנה וילדה בה בן זכר. כשסיפרו כל זה לרב ברוך, הוא אמר בחוכמה ובנבואה, מה אתם סוברים? שבאמת משום שאני הבטחתי לה בן לכן ילדה, כי מה כוחי להבטיח דבר כזה? רק מפני סרבנותה הבטחתי לה. ומה הייתי יכול לעשות שהיא לא רצתה לזוז מחדרי עד שהבטיח? אך כל כך הייתה גדולה אמונת צדיקים אצל האישה הזאת, שהיא סבורה שיש בכוחי להבטיח, מכיוון שהבטיחה, הבטחיך הייתה מאמינה באמונה שלמה שצדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. זכות אמונת הצדיקים זו שעמדה עלה. זכות זה נולד לו בן זכר ולא בזכותי. עכשיו, בספר אבן שתייה, רב ברוך רוצה להסתיר גדולתו, לא אומר דברי תורה בשולחנו כמנהג אבותיו. שאליהו שאלוהו, מדוע מונע את עצמו מראיית דברי תורה? הוא השיב, לא אומר דברי תורה ברבים לגלות, רזן דאורייסה, אין נכון לעשות מדעתו, טרם יופיעו עליו גילוי דעת מרום שהקדישו לכך.
Olazer Ramzo HaTorah. Zos Chukas HaTorah. V'amira Divrei Torah. Eis lachshos, eis lidaber. Rak asher tziva Hashem leimor. Rak mi shetziva Hashem alav leimor. Rak hu yomar. Hayom זה גם כן היורצייט של אברהם חיים בן אליעזר לוין, שנולד ב-1935 ונפטר ב-2009. נולד בליטא בגיל 11 למד בישיבת טלס. We're talking about Avram Levine from Telz, the Cleveland. אצל אליעזר מאיר בלוך. אחר כך מדרך החזנס. ב-1958 התחתן עם ביתו של ראש ישיבת מיר, אפרים מרדכי גינזברג. ב-1960 הקים סניף טלס בשיקגו. Who is this? This is Avraham Levine. וראש ישיבה, היה ראש ישיבה שם. הוא היה חבר מועצת גדולי תורה. Okay, we talked about Rav Hutner, and today, the Limud Hayom, I hear that smell of aroma of coffee. Kaveh El Hashem. That's not Gishmei, that's Kafeh Bracha. You know why you have to have 2 cups of coffee? You know that, right? Because it says Kaveh. No, it says Kaveh El Hashem. Chazak ve'ametz v'yocha ve'Kaveh El Hashem. It says it 2 cups of coffee. Kaveh is Rabin. Kaveh. Okay. Like Kaveh. Like Oh, that's Kaveh. There's Kav, there's Kaveh. Kaveh. Okay. Kav l'kav. You know about that? Kav l'kav. Okay. Anyway, we're going to be Messiahim and we're being Maschil. Messiahim Perek test. I'm going to have to get ready because this is not simple. This is rain gear. So I don't think I'm going to walk today. I don't think so. It's a good idea. Although you can walk around in your own. I will. In your house. Not in your house. Yeah, you have a welcoming party here. I can see that. Whoa. I know they're all waiting for the rain to stop. They'll be here for a while. Okay. Let me just get myself ready here. Okay. Okay. No Yiddish today. Tzvi. Ein Wort. Just one word. Ein Wort. Eisedelman Hemdel. Was? An Eisdel Hemdel. A sharp Hindel. Soines Passen. Oh, really? Zog Nochamo? Ashayna? No, I didn't say Shaina. I think the word is Eisdel. Hemdel. Hemd is a shirt. Shirt, that I know. A Hemdel. Hemdel is a Is shirt. like Soines. You're right. And Passim, I think that the word is Eisdel. Okay, this is going to be the hard part. To carry. You know what? I think I'm going to stop broadcasting and continue. I just want to say to Reb Tzvi, Chaim Tovim! Chaim Tovim! And again, it's going to be Gishmei Bracha because it comes for Shemayim. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Hashem. That's what we want. We want Gishmei Bracha. We want Gishmei Bracha. Although I'm most probably going to look in. Bring down the Shefa. Shefa. Rav Shefa? Rav Shefa. Do you buy there? I just want to say I'm most probably Shefa Rav. I just Shefa Brachas. I just want to say that I'm going to most probably, as usual, and you don't look, but I'm going to add some other Gishmei Bracha, some other Pirushim. But that's only because Yagdil Torah V'Yagdil. Here we go. כמו שאמרתי, אנחנו נמשיך את השיעור, אנחנו בחוב כסלו מסיימים את פרק י"ט. מה שכתבנו, כמחויב למסור נפשו על הרייס, לאו דווקא על הבעילה לבד. And we're talking about having illicit relations. It doesn't mean the actual illicit relations itself. El afilo, al-chipuk, unishut, kol harayis, even embracing, kissing, all the other things, nachris, nida, even if you're dealing with a Gentile woman or a menstruant, when filu hachadin, yehareg v'ayavor. For all these things, rather than commit the illicit relations, remember it's one of the three. And Gila Arayot, that's what we're talking about. Shvichas Damim, murder, Retzach, and Avodah Zarah, idolatry.
Those are the big three. Afilu ein bo misa el alav ba'alma. Mechuyev limsor atzmo lemisa. B'chol zeh over b'lav. The lo, the kribu, the galos, erva, as it says in Vayikra Perak Yud Ches Pasuk Vav. So tikruhu like galos erva. You should not put yourself in a position where you would commit an illicit relations. Shekvarim elu mehili dei gilu alayis. And mizeh yimla'u the case the seis b'fachas. A person should be trembling in fear. Aposhim b'nafshasem. Omonim emanidos. Mizanim emanidos. V'arayas. Nachrios. Oven. V'rotzim b'nafsham. Alavera chamur. A person willingly indulges in these illicit relations. Kizeh shadin tzarich li'orid v'lo avar afilu in dochim. Even if they force him against his will, that is considered. You can't say, "Well, I was okay. It was because he forced me." No, you're supposed to be willing to die kiddush Hashem rather than submit. Agam chayav koris al isur, that a person not only suffers capital punishment, but also is cut off in the world to come. Koris afilu im hazona hipnuya. Even if we're dealing with a single unmarried woman. When it comes to illicit relations, there's no difference between a single woman or a married one. When it comes to a woman who hasn't been properly gone to the mikvah and is not tahara. Anybody who has relations with a menstruant woman, 5 cars, suffers excision. And all unmarried women technically don't go to the mikvah, cannot be purified. They have a chazaka. They are considered always a menstruant. This is Haros v'shnei hakol as kol onshel kadei shelo yipater adam chas v'sholem yisrael. It seems to be Indians. The reason the Chavis Chaim says I dwell on this a lot is so people should not go into the trap of the Yisrael. The Indians, Yosa, Shoah, Kama Shenim B'li, especially a person who's a bachelor, Yosim and Komos Aprutzim, and being in a foreign country where people don't know him, no peer pressure. The person, if he learns the halachas on these things, will be more careful and will be shomer habris, as we refer to that. Okay, so that's the סיום of Perek Yutes. Now we begin Perek Chaf. Bo Yivur Godol Ginus Arayat Godol Ansho. The Chavis Chaim will continue telling you how despicable it is to have illicit relations and how great, severe is the punishment. V'al yitameh hakori al machaber hazeh amar shehu marich lokach v'ovan hachomer hazeh. One should not wonder, try to figure out why the Chavis Chaim is spending so much time on this sin. Asher hu mafursim hakol. After all, everybody knows about this. Yisrael kekatan gegadol, whether you're a minor or an adult. Ki marichusa nira chas v'shon shehi choshet v'chal Yisrael b'zeh. He said, the Chavis Chaim says, by my taking a lot of volume here, effort to discuss this Aveira, you might think that I suspect that Klal Yisrael is unfortunately subject to this severe sin. But however, you should answer him, I'm not choshed b'ksherim. I'm not saying that all the Klal Yisrael is involved in this. And similar to this, you could find in the pasuk with Torah Dosha, Karshus Nitzavin, the Eish Shekaros Moshe Rabbeinu B'Shem Hashem Bris in Yisrael, just when
Moshe Rabbeinu was making a covenant with Israel, and it said, "Atem nitzavim hayom kulchem," and we're talking about the Klal Yisrael was standing for the bris, the covenant before Hashem on this day. Uba v'hazhiram ma'od al avazar chamor. Major purpose of that assembly was to warn them against the grave sin of idolatry. Nizar mizeh gam kein shelo yaler kol libon ech hu choshed chas v'shalom klal umma Yisrael ovei Hashem Elokei Amim ba'aretz Moshe Amar ba'atzmo b'sol parshas Tovo v'lo nasem Hashem lochem lev v'das v'einayim liros v'eznayim lishmor ad hayom hazeh. You should not think that the reason that Moshe Rabbeinu talked about Avodah Zarah at Atim Nitzavim was because Klal Yisrael were subject to idolatry. No, it's just a general warning how severe it is, and if anything, the Pesukim say how Klal Yisrael loved HaKadosh Baruch Hu. Pirush Rashi Sham, Sheyom Hazeh Ra'a V'Hevin Mehem Sheratzona Ma'od Me'ata Lidobik VaKadosh Baruch Hu. That Hayom Hazeh meant that Klal Yisrael wanted desperately to become cleaved, to be close to Kadosh Baruch Hu, Torah and His Torah. But also Hayom Amar Hayom Hazeh Miyesu L'Am Hashem Lokecha. That's why the pasuk says in Devarim Chav Zayin Tes, it says, on this day you became a nation to Kadosh Baruch Hu. It came Ech Allah Libo L'Tzoroshi Yasmiru L'Avod V'Azod. How would you ever think that at that point when he said Atem Nitzavim that he suspected them of being idolaters? No, he's just giving a general warning. So that's why the Chafetz Chaim is saying the same thing over here. When I talk about illicit relations, doesn't mean that the majority of the people are doing this. No, it's just the opposite. That he just wants to keep the Kedusha, wants to keep them on the high level. And with that, I wish everyone Gishmei Bracha, Chaim Ovim Arukim.